We're reading the introduction of the Nectar of Devotion. আমরা ভক্তির সমৃদ্ধ সিন্ধুর প্রস্তাবনা অধ্যয়ন করছি। Srila Prabhupada is describing Rupa Goswami's definition on pure devotional service. শ্রীল প্রভুপাদ রূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির সংজ্ঞার আলোচনা করছেন। So in the verse which Rupa Goswami has given us, he's given the different characteristics of pure devotional service. এই শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন। There were primary characteristics, or what is called Swarupa Lakshana, and there are secondary characteristics, what is called Tatastha Lakshana. দু ধরনের প্রকারভেদ রয়েছে বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি হলো মুখ্য বা স্বরূপ প্রকাশনা এবং স্বরূপ লক্ষণা, আরেকটি হলো গৌণ তটস্থ লক্ষণা। And also Tatastha Lakshana, right. And so the primary characteristics were mentioned, that one should want to be engaged in activity which is favorable and pleasing to Krishna. মুখ্য বৈশিষ্ট্য যেটি স্বরূপ লক্ষণ, তাতে বলা আছে যে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের বা কৃষ্ণের অনুকূলের যে সমস্ত কার্যবলী করা হয় সেগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। That there should be some active engagement. অবশ্যই কিছু সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে এর ভেতরে। And it must be for Krishna, done for Krishna. এবং এটি অবশ্যই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হবে। Then the secondary characteristics are that devotional service should be done without any ulterior motive. এবং অন্য বৈশিষ্ট্য হলো যে ভক্তি বা কৃষ্ণ ভক্তি অবশ্যই কোনো বাহ্যিক ইচ্ছা বা বাসনা রহিত হতে হবে। And there should be no desire for some gain or philosophical speculation. এবং সেখানে কোনো প্রাপ্তি অথবা কোনো দার্শনিক জল্পনা কল্পনার স্থান থাকবে না। Philosophical speculation means that one should not be thinking just simply to get liberation, because that generally means impersonalism. দার্শনিক জল্পনা কল্পনা হলো যে কিভাবে মুক্তি লাভ করা যাবে সেই ব্যাপারে উদ্ভাবন করা, যেটি সাধারণত নির্বিশেষবাদ হিসেবে বলা হয়। And then we were also discussing that pure devotional service should be, we have to be careful about some kind of activities which may be in relation to devotional service, things like yoga and astrology and these are two things particularly relevant, that one may become interested in yoga. So practice of yoga should be to develop our Krishna consciousness. Practice of yoga is yoga. The one may practice yoga. We have to be careful that the practice of yoga doesn't become more important than developing our Krishna consciousness. তো ভগবত ভক্তির অনেক অঙ্গের মধ্যে যোগা, তারপরে জ্যোতির্বিদ্যা, এইসবও কোথাও কোথাও শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, বিশেষ করে বেদে। তো আমাদের কখনো এরকম যেন অবস্থা না হয় যে আমরা এইসব জিনিসের প্রতি বেশি মনোযোগ প্রদান করছি সরাসরি শুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনের চেয়ে। And similarly, ritualistic activities, some different ritualistic ceremonies which we may perform,
এবং we can become very attached to performing these ceremonies. এবং অনেক রকম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা রীতিনীতি থাকে যেগুলো আমরা অনুষ্ঠান করি, কিন্তু এর প্রতি যেন আমরা অত্যাধিক আসক্ত না হয়ে পড়ি। But we should always remember the purpose of these activities is to develop our Krishna consciousness. আমাদের সবসময় এরকম মনে রাখা উচিত যে এই সমস্ত কর্তব্য বা কার্যাবলীর উদ্দেশ্য হলো কৃষ্ণ ভক্তি যাজন করা বা কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করা। For another thing, in astrology can be useful to help to guide the devotee to determine, things like what activity, what work he should do, and what ashram he should be in. তো এই যেরকম জ্যোতির্বিদ্যা, এগুলোর কিছু ব্যবহারিক দিক রয়েছে, যেরকম এগুলোর দ্বারা কেউ ঠিক করতে পারে যে তার কীরকম আশ্রম গ্রহণ করা উচিত বা কীরকম কার্যাবলীতে তার অংশ নেওয়া উচিত, তো এগুলোর ভূমিকা রয়েছে। But you have to consider what's going to play a bigger part in your life. Is it going to be our destiny, which is determined by the stars, or is it going to be surrendered to Krishna? কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে আমাদের চরম লক্ষ্য কি বা গতি কি, এটা কি যে বিভিন্ন রকম নক্ষত্র এরা কি আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, না আমাদের চরম গতি আগে থেকে নির্ধারিত রয়েছে। So surrender to Krishna should be the main feature, the main thinking of a devotee, not that we're just controlled by what the stars say. আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের কৃষ্ণের চরণে সমর্পিত থাকা উচিত, এরকম না যে এই সমস্ত নক্ষত্রসমূহ আমাদের ভাগ্যেরই একমাত্র অধিষ্ঠাতা। Destiny has that we can understand our destiny somewhat by looking at the stars. If one is an expert astrologer, he can understand what kind of life he may have. তো আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বা আমাদের গতি বা নিয়তি কোথায়, সেই ব্যাপারে যারা অত্যন্ত দক্ষ জ্যোতির্বিদ বা বিশারদ, তারা এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে পারে কিছুটা। Of course, in this age, Kali Yuga, it's rare to find an astrologer who's actually accurate, who's honest. এই কলিযুগে এরকম জ্যোতির্বিদ খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর, যিনি খুব সঠিকভাবে গণনা করতে পারেন। But one should have faith in Krishna that whatever destiny is there, if we surrender to Krishna, then that can change everything. আমাদের সবসময় এরকম বিশ্বাস থাকা উচিত যে আমাদের ভাগ্যে যাই লেখা থাকুক না কেন, আমরা যদি কৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করি তাহলে আমাদের গতি আমাদের কল্যাণার্থে পরিবর্তিত হতে পারে। Now some people have faith in what is written in their hand, and they want to look at the lines on the hand and understand the person from the lines on the hand. কিছু কিছু আছে মানুষ, তারা তাদের হস্তরেখার দ্বারা তাদের ভাগ্য বিচার করে থাকে, বিভিন্ন হস্তরেখা বিচার করতে তারা সদা উৎসাহী। But as soon as you perform devotional service and you come in front of the deities and you clap your hands in the kirtan, then these lines don't have much significance anymore. কিন্তু আপনি যদি বিগ্রহের সম্মুখে এসে হাততালি দিয়ে কীর্তন করেন, ভক্তি যোগে যুক্ত থাকেন, তাহলে এই সমস্ত রেখাসমূহের অত গুরুত্ব নেই। So we should have faith in the power of devotional service. আমাদের ভগবত ভক্তির শক্তির উপরে বিশ্বাস থাকা উচিত। Not just simply faith only in not just only following our destiny. আমাদের নিয়তি বা ভাগ্যের উপরে অতটা নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। Okay. So we have a little more left on this section of the introduction. আমাদের এই প্রস্তাবনার একটি অনুচ্ছেদ এখনো পড়া বাকি রয়েছে। There was Prabhupada was speaking about another verse which is also in relation to pure devotional service. প্রভুপাদ আরেকটি শ্লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যেটিও শুদ্ধ ভগবত ভক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। That when we use our senses in the service of the proprietor of the senses,
then that is called bhakti. That is actual devotional service. যখন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের প্রকৃত যে অধীশ্বর তার সেবাতে নিযুক্ত রাখি, তখন সেটি হলো শুদ্ধ ভগবত ভক্তি। So Prabhupada is just going to conclude the introduction here. As long as one identifies himself as belonging to a certain family, a certain society, or a certain person, he is said to be covered with designations. Designations. That was the verse. Sarvapadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam. The verse states that one should give up all these different designations which are related to the body and to material situations. Upadis, meaning designations, belonging to a particular society or an ashram or a community. Like this, we have to actually perform devotional service, we have to give up this consciousness. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন তার অন্তিম অনুচ্ছেদে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিজেকে কোনো পরিবারের বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে শরীরকে আত্মবুদ্ধি করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে উপাধিযুক্ত থাকে। তো শ্রীল প্রভুপাদ এই উপলক্ষে বলছেন যে সর্ব উপাধি বিনির্মুক্তম তৎপরতেনা নির্মলম, যে আমাদের প্রথমে সর্ব উপাধি থেকে মুক্ত হতে হবে, যে আমি এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি এই দেশের নাগরিক, আমার এই রকম জাতি রয়েছে, এই রকম যে উপাধি, এইগুলো থেকে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত মুক্ত হতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পক্ষে শুদ্ধ ভগবত ভক্তি অনুশীলন করা অসম্ভব। When one is fully aware that he does not belong to any family, society or country, but is eternally related to Krishna, he then realizes that his energy should be employed not in the interests of so-called family, society and country, but in the interests of Krishna. কিন্তু যখন সে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে যে কোনো পরিবার, সমাজ অথবা দেশের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, তার নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, তখন সে অনুভব করতে পারে যে তথাকথিত পরিবার বা রাষ্ট্রের স্বার্থে তার শক্তির অপচয় না করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা উচিত। So this is a very important point. It's a very basic point of Krishna consciousness, that we should not identify with our material body. এটি কৃষ্ণ ভক্তির একটি মুখ্য বা শুরুর দিকের নীতি, যে আমাদের দেহের সঙ্গে আমাদের নিজেদেরকে পরিচিত করা উচিত নয়। The Shastras say, Yashyatma buddhi gunapetri dakute sodi kala chadeshu bhoma ijadi yatirtha buddhi shalalena karachat janishva vigneshu saeva gokaraha. So that a person who thinks he has this body which is made up of three elements, mucus, bile and air, or kapha, pitta and vayu, then, or if he thinks the land in which he's born in is worshipable, or if he goes to the holy place just to take a bath, then that person is as foolish as an animal, like an ass or a donkey. একটি শ্লোক রয়েছে শাস্ত্রে, যার অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি যদি মনে করে যে তার দেহটি তার স্বরূপ এবং যেটি কিনা দেহটি কপ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটি উপাদানের দ্বারা গঠিত, এবং সে যদি তীর্থযাত্রা করে শুধুমাত্র সেখানে স্নানের জন্য, এবং সে যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছে সেই দেশটাকে নিজের পূজ্য ভাবে, তাহলে সে একটি প্রাণীর বা পশুর সমগোত্রীয়। So when we actually understand ourselves to be a soul and that we're eternally related to Krishna, then we should want to use our energy in the service of Krishna. আমরা যদি এটি উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা চিন্ময় আত্মা এবং আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তার সেই পরমাত্মার প্রতি আমরা যদি আমাদের প্রেমময়ী সেবা অর্পণ করি, তাহলেই সেটাই সর্বোচ্চ সিদ্ধি। So bodily material life is centered around family, society, country, and spiritual life is centered around Krishna. এই জড়জাগতিক জীবন দেশ, সমাজ এবং পরিবার কেন্দ্রীভূত, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন কৃষ্ণ কেন্দ্রীভূত। I was just hearing Srila Prabhupada speak this morning, and he was explaining how, just like in the communist, in the socialist society, somebody is in charge. Prabhupada was in Russia, and he was speaking
in Russia, and he was telling the men in Russia that you are under the authority of Lenin. You have to do what Mr. Lenin says. He said, I'm under the authority of Krishna. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি একটি প্রবচনে বলছিলেন, যেটি মহারাজ আজ প্রাতঃকালে শ্রবণ করেছেন। সেখানে তিনি বলছেন যে এই সমাজবাদী দেশে, তিনি তখন রাশিয়াতে ছিলেন, যে এখানে তুমি একজন রাশিয়ানকে বলছিলেন, তুমি এখানের কোনো নেতার অধীনে বা He said, we're both servants. Somebody is in charge. We're under an authority. কিন্তু আমি হলাম কৃষ্ণের সেবক এবং আমরা উভয় কারো না কারো অধীনে রয়েছি, কিন্তু তুমি এদের অধীনে, আমি হলাম শ্রীকৃষ্ণের অধীনে। You have to choose who you want to be your authority. আপনি একে এটা বেছে নিতে হবে যে আপনার আধিকারিক বা আপনি কার অধীনে থাকতে চান। So a devotee accepts Krishna as his authority and he works for Krishna in the interest of Krishna. কিন্তু একজন ভক্ত সে কৃষ্ণের অধীনে থাকতে পছন্দ করে, সে কৃষ্ণের উপদেশ নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য করতে পছন্দ করে। This is purity of purpose and the platform of pure devotional service in Krishna consciousness. তো এটি হলো উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা এবং এটি কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সেবার প্রকৃত মনোভাব। So this is the end of the introduction. We'll go on now to chapter 1. Characteristics of pure devotional service. আমরা এবারে মূল ভক্তিরসামৃত সিন্ধু অধ্যয়ন শুরু করব। প্রথম অধ্যায়, যার নাম হলো শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। In Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 29th chapter, verses 12 and 13, Sri Kapila Dev, while instructing his mother, has given the following characteristics of pure devotional service. My dear mother, those who are my pure devotees and who have no desire for material benefit or philosophical speculation have their minds so much engaged in my service that they are never interested in asking me for anything except to be engaged in that service. They do not even beg to live in my abode with me. শ্রীল প্রভুপাদ লিখছেন, শ্রীমদ্ ভাগবতমের তৃতীয় স্কন্ধে 29 নম্বর অধ্যায়ে 12-13 নম্বর শ্লোকে ভগবান কপিল দেব তার মাতা দেবাহুতিকে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়ার সময় শুদ্ধ ভগবত ভক্তির লক্ষণ বর্ণনা করে বলছেন, হে মাতা, যারা আমার শুদ্ধ ভক্ত এবং যাদের পার্থিব কোনো লাভের বাসনা অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রতি কোনো আসক্তি নেই, তাদের চিত্ত সর্বদাই আমার সেবায় এত গভীরভাবে মগ্ন যে তারা আমার কাছ থেকে আমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না, এমনকি তারা আমার ধামে আমার সঙ্গে বাস করার সৌভাগ্য পর্যন্ত কামনা করেন না। So Srila Rupa Goswami began his description of the characteristics of devotional service with this verse where Lord Kapila is instructing his mother. শ্রীল রূপা গোস্বামী শুদ্ধ ভগবত ভক্তির যে সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের এই যে কপিল দেব তার মাতা দেবাহুতিকে ভক্তি সম্পর্কে বলছেন সেই শ্লোকটি উল্লেখ করেছেন। And we can see how this verse has all the characteristics of pure devotion. এবং আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে এই শ্লোকটিতে শুদ্ধ ভগবত ভক্তির সমস্ত লক্ষণগুলি রয়েছে। We said there should be no desire for material benefit or philosophical speculation. এখানে বলা হয়েছে যে শুদ্ধ ভক্তিতে কোনো জাগতিক বাসনা থাকবে না এবং কোনো দার্শনিক জল্পনা কল্পনা বা অনুমানের অবকাশ থাকবে না। And there should be activity for Krishna which is pleasing to Krishna. এবং সেখানে এরূপ কার্যাবলী থাকবে যেগুলো কৃষ্ণের আনন্দদায়ক। And so the Lord Kapila Dev describes how the devotee just wants service to Krishna. He doesn't ask for anything else. এইভাবে কপিল দেব বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে একজন ভক্ত শুধুমাত্র ভগবানকে সেবা করার যে ইচ্ছে সেটিই তিনি চান, আর অন্য কিছু তিনি চান না ভগবানের কাছ থেকে। Very similar to Lord Chaitanya's verse in the Shikshastikam. Nadanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaye mama janmani janmanishware bhavatad bhaktir ahitaki tvaye. Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth
nor do I want to enjoy beautiful women or any number of followers. I only want your causeless devotional service in my life, birth after birth. এই শ্লোকটির সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রচিত শিক্ষাষ্টকমের একটি শ্লোকেরও মিল রয়েছে। ন ধনম ন জনম ন সুন্দরীম কবিতাং বা জগৎ ঈশ কাময় মম জন্মানি জন্মানীশ্বরে তব ভগবত ভক্তি হইতকিতই। যে হে কৃষ্ণ, আমি ধন সম্পদ চাই না, আমি সুন্দরী রমণীর সঙ্গ লাভ করতে চাই না, বা আমি সুন্দর বেদের কাব্য ছন্দ থেকে আনন্দ লাভ করতে চাই না, আমি যেন জন্মে জন্মে আপনার সেবা প্রদান করতে পারি, এরকমই আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন। Lord Chaitanya does not even ask for liberation, and similarly also here Lord Kapila Dev is saying they do not even beg to live in my abode with me. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেরকম বলেছেন যে এই সমস্ত ভক্তরা এমনকি মুক্তি পর্যন্ত কামনা করেন না ভগবানের কাছ থেকে, একইভাবে কপিল দেব এখানে বলছে যে আমার ভক্তরা কখনো আমার ধামে এসে বসবাস করার সৌভাগ্য পর্যন্ত কামনা করেন না। What they want something else other than just living in the Lord's abode. They want service to the Lord. That's what they want. তারা যেটা চায়, তারা ধামে যাওয়ার চেয়ে তাদের যেটা বেশি ইচ্ছে সেটা হলো যে তারা ভগবানের সেবায় যেন তারা রত থাকতে পারে। So the devotees take pleasure in the service to the Lord. এই কারণে ভক্তরা ভগবানের সেবা করে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। They're not anxious for any other thing. তারা অন্য কোনো জিনিসের প্রতি অত পাওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন নয়। There are 5 kinds of liberation, namely to become one with the Lord, to live with the Supreme Lord on the same planet, to have the same features of the Lord, to engage the same opulences to enjoy the same opulences as the Lord, and to live as a companion of the Lord. A devotee, what to speak of rejecting material sense gratification, does not even want any of the 5 kinds of liberation. He is satisfied simply by discharging loving service to the Lord. That is the characteristic of pure devotion. শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, মুক্তি 5 রকমের, যথা সাযুজ্য বা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, শালক্য বা ভগবানের লোকে বাস করা, সারূপ্য বা ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হওয়া, সামীপ্য বা ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করা এবং ষষ্ঠী বা ভগবানের সমান ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া। ভগবত ভক্ত পার্থিব সুখভোগের কথা দূরে থাকুক, এই 5টি মুক্তির একটিও কামনা করে না। প্রীতি সহকারে ভগবানের সেবা করেই তিনি সম্পূর্ণ তৃপ্ত। এটি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। So 5 kinds of liberation. Of these 5 kinds, one of them is never acceptable by devotee. Of the 5, 4 may be accepted if the Lord decides to give it to the devotee, but not at the devotee's request. But one is never accepted by a devotee, and that is becoming one with the Lord. That is called Sayujya Mukti, and that is the goal of the impersonalists or the Jnana Yogis. এখানে যে 5 রকমের মুক্তির কথা বলা হয়েছে, ভক্তদের কোনোটাই চান না ভগবানের কাছ থেকে, কিন্তু অনেক সময় ভগবান তিনি নিজে থেকে ভক্তকে যখন দান করেন তখন তিনি হয়তো গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে এক প্রকার মুক্তি যেটি রয়েছে সাযুজ্য মুক্তি বা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া, এই ধরনের মুক্তি ভক্তরা কখনোই গ্রহণ করেন না বা চান না, কারণ এটি হলো নির্বিশেষবাদীদের ইচ্ছে। So the Jnanis or the Mayavadis, they desire to become one, they desire to merge into the oneness, into the Brahman, and so they enter, if they're very fortunate, if they're very pure and elevated, they can get that impersonal liberation, they enter into the Brahma Jyoti. মায়াবাদীরা তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, তাদের ভগবানের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যেতে চায়, এবং যদি সে অত্যন্ত পবিত্র থাকে, অত্যন্ত উন্নত হতে হয়, তাহলে সে এই সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে থাকতে পারে। So that is the platform of liberation for the impersonalists. এটি হলো মায়াবাদী বা নির্বিশেষবাদীদের মুক্তি লাভের পন্থা। But devotees, one who's engaged in bhakti yoga, they won't accept that kind of liberation. কিন্তু যিনি ভগবত ভক্তি অনুশীলন করছেন, তিনি এই ধরনের মুক্তি কখনোই কামনা করেন না। Because on that platform there's no opportunity for devotional service. কারণ সেই স্তরে
ভগবত ভক্তি সম্পাদনের কোনো সুযোগই থাকে না। To become one with the Lord means there's no more activity, there's no relationships, there's no variety, there's only the oneness. কারণ এক হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো যে সেখানে কোনো সেবা থাকবে না, কোনো আদান প্রদান থাকবে না, এটা হলো কোনো কাজকর্ম থাকবে না, এক হয়ে যাওয়া। So that is never desired by a devotee. তো একজন ভক্ত কখনোই এটি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহী হন না। And even for the impersonalists who achieve that position, they won't be able to remain on that position forever. এবং যে সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা এই স্তরে পৌঁছে বা গেছেন তারা এই স্তরে চিরকাল থাকতে পারবেন না। Because the nature of the soul is to have activity and to have relationships. কারণ আত্মার ধর্ম হলো কোনো সম্পর্কে যুক্ত থাকা বা কোনো কার্যকলাপে রত থাকা। So when they enter into that Brahma Jyoti, they may stay there for some time, but after some time they will become restless and they will want again activity. They will come back to the material world. এই সমস্ত লোকেরা যদি সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতেও পারে, কিন্তু তারা বেশি কাল সেখানে থাকতে পারবে না, যেহেতু তারা অস্থির হয়ে পড়বে এবং তারা আবার এই জড় জগতে পতিত হবে। Srimad Bhagavatam describes this situation. Yanye ravindaksya vamuktamaninas tvayasta bhavad avishuddha buddhaya arora kritshrena parampatam tata patanti addo nadrita yasmad angraya. That because their intelligence is not yet fully purified, avishuddha buddhaya, means their impure intelligence. Because of their impure intelligence, they will fall back again to the material world and take up some other kind of activity. শ্রীমদ্ ভাগবতম একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে এই সমস্ত ব্যক্তিদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ থাকার কারণে তারা চিরকাল ওখানে অবস্থান করতে পারবে না, তারা আবার এই জড় জগতে পতিত হবে। So this platform of Sayujya Mukti is not acceptable to devotees. এই কারণে সাযুজ্য মুক্তির এই পন্থাটি ভক্তদের দ্বারা গৃহীত হয় না। Other four kinds of liberation are also not desirable by the devotee, but they may be given by the Lord himself. এই বাকি চার ধরনের মুক্তিও ভক্তরা একদমই কাম্য করেন না, কিন্তু ভগবান অনেক সময় প্রসন্ন হয়ে তাদেরকে এই সমস্ত মুক্তি প্রদান করতে পারেন। The devotee doesn't desire them, but the Lord may just give them. ভক্ত কখনোই এগুলো চান না, কিন্তু অনেক সময় ভগবান এটি প্রদান করেন। We see also the demons who are killed by the Lord. Generally, the demons who are killed by the Lord, they get that Sayujya Mukti. They're put into that Brahma Jyoti. আমরা দেখি যে সমস্ত দানব বা অসুর ভগবান কর্তৃক নিহত হয়েছে তারা এই সাযুজ্য এই ধরনের মুক্তি লাভ করে থাকেন। But there are other demons who were awarded one of the four kinds of liberation. এবং অন্যান্য ধরনের অসুর রয়েছে যারা বাকি চার ধরনের মুক্তি লাভের প্রত্যাশী। Just like Pundraka. Pundraka was the false Vasudeva. He had extra arms stuck on to look like he had four arms, and he came to Dwarka and he told Lord Krishna, I'm Vasudeva, that Sudarshan chakra belongs to me, give it to me. যেরকম একটি অসুর রয়েছে পৌন্ড্রকা, তিনি কি করেছিলেন, সে আরও দুটো অতিরিক্ত হাত লাগিয়েছিল এবং এসে দ্বারকায় এসে বলল যে আমি হলাম বাসুদেব, এই সুদর্শন চক্রের মালিক আমি। So Krishna threw the Sudarshan chakra and decapitated him, cut off his head. তখন কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে পাঠালেন এবং তার মস্তক ছিন্ন করলেন। And Pundraka was awarded liberation in the spiritual world. এবং পৌন্ড্রক চিন্ময় জগতে মুক্তি লাভ করেছিলেন। Because he desired to be Krishna, so he got a bodily form. It's mentioned one of the five kinds of liberation is to have the same features as the Lord. So